рады приветствовать вас на Московском международном кинофестивале. И я знаю, что вы участвовали в фестивале почти 10 лет назад с фильмом «Благополучный мир», который был посвящен, в общем-то, схожему кругу проблем. То есть там были подростки, которые убегали из дома, которые попадали в полицию, у которых были конфликты с родителями. В чем вы видите разницу своего режиссерского взгляда, как она изменилась за эти 10 лет? Thank you for film. We're glad to welcome you at the festival. And we know that you took part in the Moscow Film Festival 10 years ago with a different film which dealt with similar topics, like teenagers, their rebellions, their conflicts with their parents. How has your directorial view on these topics changed in these 10 years? Wow, good question. Well, actually, I think I'm very interested in adolescents, in growing up, in coming of age, in like becoming adults. Not only in like real life, becoming adults, but also for also grown-ups who learn new things and get along better in life. I had one movie in between that was not with kids, but also with learning things in life and struggling. But this is, I think that's life, and that's also what most films are about. Хороший вопрос. Я думаю, что меня вообще интересует тема взросления, не только в таком банальном смысле взросления, как переход из состояния ребенка в состояние взрослого, но и взросление в смысле узнавания нового. Между этими двумя фильмами был фильм, в котором не было детей, был не про детей, но про вот эту тему изучения новых вещей, открытия чего-то нового для себя. Я думаю, что это универсальные темы, в которых вообще-то снимаются все фильмы. На пресс-конференции сейчас вы упомянули, что книгу, которая легла в основу этого фильма, вы хотели экранизировать еще в возрасте 20 лет, но подготовка к этому затянулась надолго. И все-таки как изменился ваш взгляд за этот период времени на эту историю? И вообще, если говорить шире, то вы снимаете фильмы о молодежи как о своих ровесниках или уже каким-то отстраненным взглядом на это поколение? At the press conference, you mentioned that the book that the film is based on, well, you've come up with the idea to adapt it to a screen quite a long time ago, but the preparations took a long time. Has your view on the story changed? And in a broader sense, do you think that these characters are your peers, or you take a grown-up look upon them now? I think my view on the story and the book and the characters haven't really changed, because when I read the book, I just really loved it. I loved the story, I loved the characters, and especially the difference of the characters. I love the mother the same way, although she does wrong things sometimes, but at the same time she does really good things for the kids. She raises their kids with a lot of freedom, but maybe for kids sometimes this kind of freedom is too much. And I love Phil with his like blue-eyed side of the world, and I also love Nicholas, or Kat, with her like loving the world and living every day. Or the two friend characters, the lesbian couple, as help for Phil. So no, my view on the story didn't really change from when I first read it to when I made the movie. Maybe I just fell in love more with the characters and the story. Нет, я бы не сказала, что мой взгляд на эту историю особенно изменился. Когда я впервые прочитала эту книгу, я просто влюбился в нее. Мне очень понравился и сюжет, и персонажи, особенно то, что все персонажи разные. Мне очень нравится мать. Иногда она совершает ошибки, но она также старается делать для детей очень много хорошего. Она дает им много свободы, иногда этой свободы, возможно, становится слишком много. Мне нравится Фил и его наивный взгляд на мир, может быть, несколько через розовые очки. Нравится Николас, нравится Ката и ее способность любить. Мир, нравится пара друзей. В общем, я бы не сказала, что мой взгляд на эту историю сильно изменился. Возможно, она мне просто стала еще больше нравиться. Вы упомянули Фила как человека, который смотрит на мир через розовые очки, и действительно видно, что он несколько наивнее, может быть, чем те, кто его окружает.
Вы считаете, как вы сами считаете, он проходит какую-то процедуру взросления, сталкиваясь с такими трудностями, или же он остается таким же наивным человеком? You just said that Phil has this blue-eye look on the world. Do you think that eventually in the film he becomes more mature, more grown up after all the things that he has to go through, or he remains the same, a bit childish, a bit naive? In my side, in my opinion, Phil totally changes. He grows up. He sees that things occur that are not really well sometimes, that hurt sometimes, but that's life for him. He sees that this is life, that sometimes you get hurt, and so that's my side on him growing up. Мне кажется, что он абсолютно полностью меняется, да, он в значительной степени взрослеет. Он видит, что иногда происходят плохие вещи, иногда они приносят боль, но он начинает понимать, что это часть жизни и никуда так не деться. So the metaphor is this opening doors. In the beginning, they speak about this doors, and sometimes, as a child, sometimes things happen, and they're too big for you to understand. Then you take the thing and put it in the room and close the door, but never throw the key away, because, and she says later, sometimes you have to go through that room to come to another bigger, more beautiful room of the house or part of the house. And this is the metaphor of growing up for me. And this is what Phil learns. Open doors, even if you know this room will hurt you, and go through it. Хорошие метафоры были бы открывающиеся двери, как в начале. Иногда, когда ты ребенок, происходит что-то, что оказывается слишком большим для тебя, ты не можешь полностью понять это, вместить это в свое сознание. И ты таким образом прячешь что-то в комнате, закрываешь дверь, но не выбрасываешь ключ. И однажды ты вернешься в эту комнату, и ты понимаешь, что тебе придется пройти через нее, чтобы попасть в какие-то новые части этого дома. Мне кажется, именно это и делает Фил. Он проходит через эту комнату, хотя понимает, что она может причинить ему боль. Ну и для меня это и есть метафора взросления. Вы работаете с молодыми актерами, некоторые из которых, вероятно, не являются профессиональными актерами, по сути, некоторые из них еще дети. Легко ли их заставить пройти через опыт, которого у них, может быть, не было, то есть какие-то первые переживания, там, любовные драмы и так далее? Легко ли им объяснить, что с ними должно происходить, если у них не было такого опыта? You work with young children, young actors, and maybe they are not even professional because they are so young. Is it easy to work with them, to explain to them how to react to certain things that probably they haven't experienced in their own life, like love tragedies and stuff like that? I love to work with young actors because they're so pure, and I think there's no difference if you work with young actors or with grown-up actors, like professionals. Every actor and every actress needs a special treatment, and during the work you find out what she or he needs. Sometimes people just need a look. Like sometimes with the Phil character, with Louis, sometimes I just went to him, touched his shoulders, looked in his eyes, and he said, "Okay, I understand." And we did the scene. It was amazing. He's so talented. And with the small kids, it's totally different. So, the small kids, sometimes you have to tell, and then you do this step, and then you look there. This is totally different. But every actor and every actress needs their own special treatment. Я бы и не сказала, что... Мне очень нравится работать с молодыми актерами, потому что они очень чистые и не испорченные. Но я бы не сказала, что есть какая-то особенная разница в том, работаешь ли ты со взрослыми профессиональными актерами или с молодыми. Дело в том, что к каждому актеру нужен свой подход. Ты находишь его во время съемок, на протяжении того, как вы работаете вместе. Кому-то достаточно одного только взгляда. Например, с Луисом, который играл Фила, достаточно было подойти к нему, посмотреть ему в глаза, может быть, дотронуться до него, и он сразу играл то, что я хотела. Мы сразу снимали эту сцену. Он невероятно талантливый актер. Но, конечно, с более молодыми маленькими детьми все совсем иначе. Им надо объяснять. Сейчас ты делаешь шаг, сейчас ты смотришь туда. Но я бы сказала, что нет никакой особой разницы, потому что каждому человеку нужен собственный подход. Скажите, у вас не было искушения в этой истории, в этом сценарии переключить свое основное внимание на линию, связанную со взрослым персонажем, с матерью,
с тем, какая драма окружает ее жизнь, и чтобы, может быть, больше рассказать там о том, почему она не хочет говорить детям об отце и так далее. Почему вам казалось, что линия подростков, она более интересна, чем вот эта драматическая взрослая линия? Did you have a temptation to switch to a more grown-up character, like, for example, the mother? Tell something about her life, her tragedy, why she forbids the kids to mention the name of their father. Why did you focus on the teenagers and their problems instead of more grown-up people? Actually, in this story, because it's the book that we adapt, and the book tells the story of Phil. So he's the storytelling person. So I didn't question that fact, and I liked his side of the story. Although we were talking sometimes that the mother's story would be, as a movie of her side, out of her side, also very interesting, or the story out of Diane's side. But the book is out of Phil's side, and I didn't change because I like it. Ну, здесь ответ довольно простой. Yes. Здесь ответ довольно простой. Дело в том, что мы основывали фильм на книге, и Фил главный герой, все показано через его глаза, это его взгляд на происходящее. Я вообще не рассматривала вопрос о том, можно ли изменить фокус на мать. Хотя мы обсуждали, что, наверное, было бы очень интересно показать события с ее точки зрения, но эта книга, она мне очень понравилась, поэтому я сконцентрировался на истории подростков и Фила. И последний, может быть, вопрос, он касается Мюнхенской киношколы, в которой вы учились. Чувствуете ли вы какое-то влияние вот этой вот киношколы, той методики, которую вам преподавали на своих работах, и есть ли какая-то общность у режиссеров, которые вышли, скажем так, из этой киношколы? The last question is about the MIRA film school. Do you think that certain traditions that the directors from this film school follow, is there anything that they share, that they have in common? I don't think so, but I don't know all the movies of the directors of the film school. I don't know. So this film school is not a film school that stands for, like, this is political, or there are some film schools that say they're doing more political films or issues, but in Munich you can do more or less, like in every film school, you can do more or less what you want. So no. Нет, я бы так не сказала, но я не слежу за творчеством абсолютно всех режиссеров этой школы. Это не та школа, которая предполагает особый определенный подход, например, политический или какой-то другой. А в Мюнхенской киношколе, как, в общем-то, и во всех остальных киношколах, ты можешь делать абсолютно все, что тебе хочется. Vielen Dank. Danke.